Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো fluid mechanics ৰ এটা important topic ৰ ওপৰত and that topic is known as fluid dynamics. So fluid dynamics ৰ পৰা APSC assistant engineer exam বা junior engineer exam বা তেনুকা equivalent exam বিলাকত কিছুমান questions আহে. That's why মই এই topic টো লৈছো. এই topic টো যিসকল mechanical বা civil engineering background ৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে helpful হ'ব. Mainly fluid mechanics ত আমি তিনটা board category study কৰিব পাৰো. প্ৰথমটো you can say fluid statics. তাৰপিছতে দ্বিতীয়টো বা সেকেন্ডটো আমি ক'ব পাৰো fluid kinematics and third one is fluid dynamics. Okay, so fluidক আমি তিনটা board category study কৰিব পাৰো. One is static condition. Static condition মানে fluid যেতিয়া rest condition থাকে, যেতিয়া fluid are not moving, so তেনুকা conditionত আমি statics to চাও. Statics ত আমি mainly চাও hydrostatic pressure, hydrostatic pressure ৰ বিষয়ে চাও. তাৰপিছতে like some of the important forces like buoyancy force, তাৰপিছতে center of pressure কোনটো পইণ্টত act কৰে, then you can say meta centers. So some of the stability যেতিয়া body to rest condition থাকে বা fluid যেতিয়া rest condition থাকে তেতিয়া stability conditions বিলাক চাও based on in this part like statics part tot তাৰপিছতে আমি চাও kinematics. Kinematics and mainly আমি কিহৰ কাৰণে fluid flow হৈছে বা fluidৰ flow behavior to চাও but তাৰ reason to না চাও যে কিহৰ কাৰণে fluid to flow হৈছে, like what is the causing force হেতু যদি আমি না চাও কি কাৰণত fluid to flow হৈছে তেতিয়া হলে আমি হেতু কও kinematics. so আমি directly analysis কৰো কি behavior টোৰ ওপৰত, আৰু dynamics হৈছে আমি reasonৰ লগত কিহৰ কাৰণে হৈছে আমি সেই reason to চাও, that is force causing the motion, and as well as we also see about the behavior, fluid behavior খিনি চাও. so dynamics ত আমি mainly কিহৰ কাৰণে flow to occur হৈছে, due to turbulence, due to gravity or due to viscosity, কি forceৰ কাৰণে fluid to flow হৈছে, so হেখিনি চাও লগতে হিহঁতৰ behaviors বিলাক চাও. kinematics ত কিন্তু আমি কিহৰ কাৰণে হৈছে হেয়া না চাও, আমি just চাও what are the behaviors of the fluid. so mainly আজি আমি discuss কৰিম fluid dynamics ৰ ওপৰত. so dynamic of fluid মানে হৈছে fluid dynamics is the study of the fluid in motion where we can simultaneously study about the force causing the fluid flow. That means here we are using the dynamic behavior to study koribole ami kisuman physics or principle use koru, like conservation of mass, energy and momentum. so mass or conservation, energy conservation, momentum or so hebilakor uporot ami mainly physics or law bilak applicable kori ba apply kori pele ami analysis to koru. so mainly apnaloke jodi second law to newton or jane, then that is nothing but forces mass into acceleration. but fluid okol eta particular force act kore tenuka nohoy, various force act kori thake like gravity force, then turbulence force, viscous force. so gutebulor eta net effect to ahe. so yate mainly before studying that fluid in motions in dynamic condition, we have to know some of the type of the force, like body force বা volume force বুলি কাক কোৱা হয়. body force is nothing but these are proportional to the volume of the body. so যেতিয়া body এটাৰ volume to বাঢ়ি যায়, that means weight to বাঢ়ি যায় বা weight force to increase কৰে, centrifugal force to increase কৰে. so তেনেকুৱা ধৰণৰ force বিলাকক body বা volume force বোলে, য'ত they are directly proportional to the volume of the body. তাৰপিছতে আছে surface force. surface force মানে you can say shear force to বা tangential force to directly কি হয় proportional to the surface area টোৰ লগত হি directly linked হৈ থাকে, like pressure force also proportional to surface area. that's why these are surface force. আৰু কিছুমান আছে linear force মানে these are proportional to length. for example surface tension is nothing but force per unit length. so length or logot hi proportional hoy. so these are some of the classifications of the forces. so hey force bilakor combine effect to mainly ami dynamic condition at study koru. so mainly if you see force to net force to ami 5 মান category divide koribo paro, like gravity force, passive force, force due to viscosity, force due to turbulence, compressibility force. gravity, that is due to the influence of gravitational acceleration যেটো flow কৰে. তাৰপিছতে pressure force because of the pressure effect, then viscosity to mainly এটা fluid property হয়, layer by layer যেটো flow কৰাৰ tendency. so that is also affected. and then we can say turbulence, তাৰপিছত আছে compressibility force. so এই গুটেইখিনি যদি আমি add কৰো net force to উলিয়াও, that will be the total force which is acting under dynamic conditions. next
Generally, Reynolds equation of motion বুলি এটা equations Reynolds দিছিলে আৰু সেই equationটোত আমি দুটা force ignore কৰোঁ, that is force due to compressibility and force due to tension force. So এই দুটা যদি ignore কৰোঁ, we are left with force due to gravity, force due to pressure, force due to viscosity, force due to you can say turbulence. So এই চাৰিটা যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ, অনলি চাৰিটা ফোৰ্সৰ ওপৰত বেসিস কৰি আমি ৰিজাল্টেন্ট বা নেট ফোৰ্সটো উলিয়াওঁ, দেন উই কেন সে ইট ইজ Reynolds equation of motion. Next, we'll talk about Navier-Stokes theorem. Navier-Stokes theorem ক'লে কি যে টাৰ্বুলেন্স ফোৰ্সটো আমি নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ যদি আমি টাৰ্বুলেন্স ফোৰ্সটো যদি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ, দ্যাট ইজ ফোৰ্স T. So হেইটো নেগলেক্ট কৰিলে মেইনলি যেটো Reynolds ইকুৱেশ্যন হয় তাৰ এটা টাৰ্ম কমি যাব আৰু মেইনলি আমাৰ ইয়াতে থাকি যাব গ্ৰেভিটি ফোৰ্স, প্ৰেছাৰ ফোৰ্স আৰু FV ফোৰ্স. ওকে, সো FV ফোৰ্স মানে ভিস্কাস ফোৰ্সটো. সো সেই তিনটা ফোৰ্সৰ সামেশনটোক আমি Navier-Stokes ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ লগত যদি টাৰ্বুলেন্স ফ্লোটো আহি যায় বা টাৰ্বুলেন্সৰ কাৰণে যেটো force ahe hetu jodi ami add kori diu, then we can say it is Reynolds equation of motion. Now most importantly Euler's equation of motion. Euler's equation of motion to bahut important hoy because mainly jiblak amar theorem hoy like Bernoulli's theorem, these are derived on the basis of Euler's equation only. So that jot ami only gravity or pressure force to law, viscous force to ami eri diu. So because Euler's equation to disile mostly for ideal or viscous force, force is 0. That means ideal liquidor karone ba ideal fluidor karone mainly Euler's equation to disile. That's why tate viscous force to 0 hoy jay. So Navier-Stokes theorem to jodi ami Navier-Stokes equation to jodi ami viscous force to 0 kori diu, so mainly we will get force due to gravity, force due to pressure. Okay, so that's why these two terms jodi ami duita sum up kori jito net force ulai etuk ami Euler's equations of motion bili kau. So Euler's equation of motion to motion or যেটো main equation হয় হেতু derivation কৰিবলে হলে আপোনালোকে নিউটনৰ সেকেন্ড ল অফ motion to follow কৰি পেলাই derive কৰিব পাৰে. সো যদি আমি এটা small element ল পাইপ ফ্লোৰ, সো সেই এলিমেন্টৰ পৰা যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিকোণমিতিক ইকুৱেশ্যনৰ হেল্প যদি লয়, সো আলটিমেটলি Euler's equation টোৰ পৰা এটা এক্সপ্ৰেছন আহেগে আৰু সেই এক্সপ্ৰেছনটো হৈছে দিস ওয়ান, চেঞ্জ অফ প্ৰেছাৰ ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি প্লাস g into dH plus V into dV is equal to 0. That will be the actual, you can say, Euler's equation with the help of Newton's second law of motions. Now Euler's equation or ketiaba exam ot hude ki Euler's equation nor pra ami Bernoulli's equation to keneke uliao mainly the integration jodi kori no, because ami Euler's equation to korisile eta small area karone small portion or karone tak jodi ami integrate kori diu, then we will get the entire part to karone, right? So that's why Euler's equation sor pra ami যেটো ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই যেটো ইকুৱেশ্যন পাও হেতুক Bernoulli's equation বুলি কয়. সো ইয়াতে মেইনলি কেতিয়াবা Euler's equation এর assumptions হুদে লাইক ফ্লুইড ইজ নন ভিস্কাস, দ্যাটস ওয়াই আমি ভিস্কোসিটি ফোর্স টু 0 লৈছিলো, হেতু আইডিয়াল ফ্লুইড বুলি ধৰা হৈছিলে. নেক্সট ফ্লুইড ইজ হোমোজেনিয়াস এন্ড ইটস কম্প্ৰেসিবল, এটু হোমোজেনিয়াস আৰু কম্প্ৰেসিবল বুলি ধৰা হৈছে. নেক্সট flow is continuous steady along the streamline. So etu continuous flow, steady flow aru it is along the streamline bili dhora hoise, aru as well as aru eta assumption ase the velocity of the flow is uniform over the section. So ei sarita assumptions er uporot ketiaba questions ahe, mainly Euler's equation e ei sarita assumptions follow kore. Next after that Euler's equation to jodi apnaloke integration kore titia Bernoulli's equation to pai. So that is the Bernoulli's equation from Euler's equation. So mainly jodi integration kori die, so you will get pressure energy plus velocity energy, or you can say pressure head, velocity head as well as diatom head, that will be constant. So that will be the main equation of Bernoulli's or Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation on guti gite sum up to mainly constant term poa jay. That's why in numerical ami various sectionot hey Bernoulli's equation to apply koribo paro, because ultimately that remains constant, that total energy. So pressure energy per unit weight of the fluid hetu koy pressure head, tar pisote kinetic energy per unit weight, that is called kinetic head, and H is basically potential head per unit weight. So mainly he tinta jodi sum up karo, that will lead to a constant term. And sometimes in exam they may be asked the total energy is equal to, that will be the pressure energy per unit weight of the fluid plus kinetic energy per unit weight plus potential energy per unit weight of the fluid. Next some of the instrument or some of the
measuring instrument are there, which is only just because of the principle of this Bernoulli's theorem. So completely Bernoulli's theorem or oporot basis kori pele kisman instrument ase jar hoy disease measure kora hoy. Bahut bar exam ot question so dise 𝑉𝐴 kihor karone measure kora hoy, that will be measured for the rate of flow or fluid flowing through a pipe. Next 𝑉𝐴 kisman কেইটামান পার্ট আছে প্ৰথমটো হৈছে এ শৰ্ট কনভাৰ্জিং পার্ট সো এনেকে কনভাৰ্জ হৈছে দ্যাটস ওয়াই এই পার্টটো কয় কনভাৰ্জিং পার্ট তাৰ পিছত এই মাজৰ যেটো পার্ট দ্যাট উইল বি থ্ৰট এন্ড দিস ডাইভাৰ্জেন্ট পার্ট ওকে সেই তিনটা পার্ট ইয়াতে কম্বাইন কৰা হৈছে সো মেইনলি ভেঞ্চুৰিমিটাৰ শেপটো এনেকুৱা হয় আৰু এটো পাৰফেক্টলি হৰাইজন্টেল হয় দিস পার্টিকুলার ইনস্ট্ৰুমেন্ট আৰু সেই কাৰণে কি হয় ডাটাম হেডটো প্ৰত্যেকটো সেকশনত constant হয়. Suppose let's datum head is Z1 for every section here. So eto section of datum head homan yato eke yato eke. So that is the basic principles. And another important question you may remember jeto amar ear diameter hoy he short part tur he diameter to 1/3 to 1/2 of d1 hoy. He dangor portion tur 1/3 or 1/2 d1 hoy. Tar pisot convergence angle to 15 or 20 degree aro divergence angle to 6 or 7 degree hoy. Aru jodi 7 degree ke besi hoi jay tetia flow separation occur hoy. Ho he karone ami 7 degree ke besi no koru in case of venturimeter. Now another important thing ki ami keneke mainly formula to derive koru. So mainly ami duta section loi lo aru he duta section ot total energy that is according to Bernoulli's theorem ami equate koru. So it is section 1, suppose it is section 2. Section 1 to ami suppose loi lolo this one, section 2 loi lolo this one. So based on that ami jodi equate koru eto section 1 or velocity eto section 2 velocity teneke section 1 or pressure section 2 pressure so teneke korisu aru because this is a perfectly inclined perfectly horizontal shape hoy so that's why datum head to datum or pura length to same z1 equal to z2 so ultimately we will get this one. Now we know pressure at a point is nothing but p is rho g into h, right? So p by rho g korile ami height pau. So that's why a term to jeto change of pressure divided by rho g that is nothing but height. So height is equal to v2 square minus v1 square by 2g. Now jodi ami continuity equation to apply koru, continuity equation mane discharge is same throughout the flow. So a1 v1 a1 area to jodi v1 velocity of fluid flow kori ase a1 into v1 equal to a2 v2 likhibo paru or from there I can determine the value of v1. So if v1 or value to ami yata substitute kori dim. So mainly tetia ami pai jam eta expression, that expression is something like that. So after that we can able to determine the value of v2. So v2 is nothing but root over 2g is area at one section divided by root over area 1 square minus root over area 2 square. So mainly tar pisot ami jodi discharge uliabo jao, discharge is nothing but area into velocity jodi section 2 lo area 2 into velocity 2. So area 2 and velocity 2 value to ami already find korilu hetu jodi ami yata put kori diu you will get something expression is this like this. Okay, so that will be the theoretical discharge because jetia any kind of fluid flow kore so some kind of loss is also there. So he loss to encounter koribole ba he loss to mainly consider koribole coefficient of discharge eta term define kora hoise and that coefficient of discharge value to ketiba hude venturimeter 0.94 to 0.98. So now 𝑄𝑥𝐿 will be 0.94 to 0.98. So hetu ami yate put kori dim. So ultimately you will get the value of 𝑄𝑥𝐿. So this one is theoretical discharge and this one is 𝑄𝑥𝐿 discharge. Now so he same principle to upor basis kori orifice meter define kora hoy. Orifice meter olop cheaper arrangement kora hoy keneke kom khorosot venturimeter to okoman modify koribo pari hetu sua hoy aru modify kori yate kisman obstruction rakhi pele area to komai dia hoy. So teneka same arrangement so formula to eke hoy but yate loss to besi hoy. So loss to besi hoy karone yate jetu coefficient of discharge hetu 0.64 plus 0.76 rakha hoy. Aru for orifice meter cc value to that is coefficient of curvature that will be CD by CV. Okay, so hetu ketiba exam ot hude. Next pitot tube bahut bar exam ot hude. Pitot tube is nothing but it is used to measure the velocity at stagnation point. So jetia stagnation point mane enuka eta point jot velocity 0 le reduce koribo pari. It is kuntu principle upor basis kore it is basics on the principle of conversion of kinetic head to pressure head. Okay, so from here
theoretical velocity কেতিয়াবা উলিয়াবলৈ আহে theoretical velocity at pit of tube v theoretical is √2gh আৰু যদি actual velocity উলিয়াব যায় বা you can say field velocity উলিয়াব যায় then cb into √2gh so mainly pit of tube is used to determine the velocity at stagnation point that part is very important now some of the important device and measurement so exam ত হুদে directly device to নাম হুদিব কি measure কৰে so ভেঞ্চুৰিমিটাৰ measure কৰে rate of flow or discharge flow নজলে rate of flow বা discharge একেটাই হয় orifice meter rate of flow or discharge band meter rate of flow or discharge rotameter rate of flow or discharge pit of tube is velocity hot wire anemometer this is used for air and gas air or gas যদি velocity use measure কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া আমি ভেঞ্চুৰিমিটাৰ বা flow নজল এবিলাক ইউজ নকৰো তাৰ হনি will go for hot wire anemometer so that will be important for air and gas and current measurement instrument কিছুমান open channel flow যত মানে surface to exposed to weather থাকে বা you can say exposed to atmosphere থাকে so তেতিয়া যিবিলাক channel হয় যিবিলাক natural stream হয় like river these are nothing but open channel so open channel velocity জুখিবৰ কাৰণে current measurement instrument ইউজ কৰা হয় so হেখিনি পইণ্ট কেতিয়াবা এক্সামত কুৱেশ্যনছ হিচাপে আহে so হেখিনি আছিল মেইনলি ফ্লুইড মেকানিক্স আৰু ডাইনামিক্স পাৰ্টৰ সম অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পিন পইণ্ট so I think ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে বেনিফিচিয়েল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ